Hej, gramy dalej w Unusual Findings. No i teraz mieliśmy wejść wreszcie do salonu gier. Salon gier to coś dla nas. No i zobaczymy tam kilka ciekawych rzeczy. Laser llamas, where the fun begins. This place is great. I spend way more than I should here. Laserowe lamy. No, teraz już takie miejsca odeszły raczej w niepamięć. Rzadko się spotyka. Takie salony gier nie są popularne, ale teraz wszyscy mają gry, jakie chcą, w domach. Zresztą wszystko przeniosło się raczej to, co było fizycznego, do internetu. No i trochę tęsknię za tymi czasami, no, gdzie nie było to tak powszechne, tak dostępne. Bo wiecie, jak coś jest dostępne, to tak powszednieje. I już nie ma takiej ekscytacji związanej z poznawaniem tych rzeczy. Jak trzeba wyjść, włożyć jakiś wysiłek w to, żeby poznać coś, żeby coś przeżyć, to jest zupełnie inaczej. Llama Fighter 2. This is a game about fighting llamas. It makes little sense. No ale studio to Epic Llamas, także pewnie jest jakiś związek. I need to put a special coin in to play this one. But I'm really bad at this. He's playing Monkey Kong. With so much passion. Oczywiście tutaj wszyscy z pewnością wiedzą nawiązanie do Donkey Konga. You shouldn't touch a man when he's playing a game. Hey! I'm trying to play here. It seems like you are losing. It ain't my fault. This game is super hard. Yeah, it looks hard. What are you playing? Monkey Kong. Is it good? Yeah, but it's kind of unfair. Then why do you play it? I like it. A kiedyś tak było, że gry bywały często nie fair, trudne, nawet nie można było ich ukończyć jak Montezuma Revenge. What is your highest score? 2,500. Did you beat the first level? Nope, never. How long have you been playing? For 2 weeks already. He sucks at this. So, you like rock and roll? Yeah. How do you know? The clothes? Oh, yeah. It's my Lost Guy's uniform, you know. Ale oczywiście strój też nawiązuje do Pac-Mana. Mind if I give it a try? Are you crazy? Wait your turn. How many coins do you have left? A lot. Did you know What? you have to jump the barrels? Thanks for the advice, asshole. Did you know What? if you destroy the blue barrels, they give you extra points? I noticed. Did you know What? there are easier games? What are you trying to say? Nothing. No i ostatni z tekstów. Did you know What? I heard that if you hold down and start for 7 seconds, then up, down, you get bonus lives. Really? Let me give it a try. Hey, it works! Thanks! You guys are awesome! You should be part of the Lost Guys. We need more smart people like you. Go talk with Furio. He's at the abandoned factory. Tell him Snake Skull sent you. The password to enter is John Bobby Sucks. Cool! John Bobby. To może być nawiązanie do Bon Jovi. Tak, taki szyk przestawny. Już zresztą chyba pojawił się w tej grze. Dobra, czyli mamy hasło do straconych gości. Jamok. It's a talking capsule toy vending machine.
When I was a little kid, I lost so much money in this guy. This one is already out of toys. It is empty. The object of the game is to collect as many points as possible by having the ball fall into holes in the rings, which have progressively increasing point values. I'm really good at this one. If you want some tickets, just let me play this game. No to graj. I need to put some coins to play this. Czy mamy monety? No niestety mam złą wiadomość, nie mamy żadnych monet. For some reason, mixing minivans and kids sound terrible. I'm not going to write it. Mistrzowie chaosu. It's an arena fighting game. This game sucks. I think this game is way ahead of its time. I need a special coin to play it. Dziewczyna z salonu gier, no i obcęgi. What kind of prize is that? A useful one? To ciekawe, salon gier i nagrodą są obcęgi. Jakby nie widzę związku. Nie wiem, czy wy widzicie. The logo of Laser Llamas. The name makes no sense. Well, maybe if... No, it makes no sense. I hope one day I can work here too. A man can dream. That's not polite at all. Hi! Hi, welcome to Laser Llamas, where the fun begins. I would like to buy some coins. Alrighty then. They cost $0.25 each. How many do you want? How about you loan us some coins? No. But we can pay you with a 15% interest rate. No. Are you familiar with the French system of amortization? Cash only. No nie pójdzie tak łatwo. Nie mamy pieniędzy. What can I get with tickets? You can get... Do you like pincers? Maybe. The only thing we have right now is this pair of end cutters for 200 tickets. What happened to all the cool prizes? Can you keep a secret? Yes? Me too. Okej. Ciekawa rozmowa. Bye! Goodbye. Umiesz dochować tajemnicy? Ja też. Okej. I find this one kind of disturbing. Is it the smile? I don't like the ice cream on top. Vanilla. Yuck! I'm not going to write it. No tutaj Street Puncher. No oczywiście nawiązanie zapewne do Street Fightera. It's a new fighting game where you can choose a lot of different characters. My grandma heard in the news that this kind of game is spreading violence across the country. Come on! The wildest thing you can do here is perform a punchoken. It's not like you can rip the head off of your defeated opponent, or do any other kind of fatalish finishing move. We talked about this. No game would be like that, ever. That would be so banned. Chodziło o Fatality. Oczywiście, no, Fatality było w Mortal Kombat. Jeśli chodzi o bijatyki, to w zasadzie najwięcej grałem w pierwszą część Mortal Kombat właśnie. Pamiętam też taką starą grę Body Blows. W to też grałem. Czy Ultimate Body Blows. Coś takiego kojarzę, ale to bardzo, bardzo dawno temu. The game clearly states, insert coin. So, no credits there. I wonder why they're all dressed the same. Wyglądają jak z drużyny baseballowej. Hello. Hello! You guys are not from here, right? No, we are from South Plains. I knew it.
What are you doing so far away from your shitty town? Well, we're not really far away. I mean, South Plains is just next to North Forest. And our town is not that shitty. Why do you all dress the same? We are a team. The official North Forest Street Puncher team. The most radical street puncher team ever! With Kyle as our opener. That's right. Otto, the master of round 2. No one can beat me! And me, Benji, the final challenger and captain of the North Forest Punchers. Do you play Street Puncher in South Plains? Maybe. I bet my team can beat your team any day of the week. In your dreams. When we work together, nothing can stop us. What do you want to bet? I bet you all my arcade tickets against... Do you have some game tokens? No. How do you plan to play? I don't know. Get some game tokens and you have a challenge. No dobra, czyli jest jakiś cel. Oczywiście musimy pokazać im, kto tu rządzi. We challenge you. Did you bring your game tokens? I don't have any. No prize, no challenge. How do Street Puncher challenges work? Well, we bet something. In our case, our arcade tickets against a few game tokens you might have. No bet, no fun! You sound like my uncle. He is a compulsive gambler. Then we do 3 1-versus-1 matches. The team that wins 3 out of the 3 times wins the challenge. Otherwise, it's a tie, and no one loses nor wins anything. We call it the perfect policy. You win every match, or you don't truly win. Now you sound like my aunt. She's a perfectionist. Czyli będziemy musieli wygrać wszystkie rundy, zapewne 3, bo każdy będzie grał oddzielnie, żeby wygrać całą rozgrywkę. Do you have any tips for Street Puncher? What's so funny? Really? Come on! We are not giving away our secrets to South Plainers. Did you see something unusual tonight? A guy stole all the wooden balls from the skee ball. We are almost certain he was from South Plain. That was yesterday. Really? How long have we been here? Like 72 hours. I'm not sure. No, w dzisiejszych czasach też jest to możliwe. Jak sobie patrzę na przykład na streamerów, którzy streamują na Twitchu jakieś przedłużane streamy albo streamy 48-godzinne, już nawet to jestem w stanie we wszystko uwierzyć. Do you have some extra arcade tokens to spare? No, we are planning on using them. But what if... Now, As my mom used to say, all people from South Plains are freeloaders. See you later. bye. This one looks silly. Hey, have respect for Mr. Donkey. I used to love Mr. Donkey when I was a kid. I'm not going to write it. A na takiego osiołka czy nie osiołka, na coś podobnego, można było wejść w grze Sanitarium i się tak pobujać trochę. Szkoda, że tutaj się nie da. Hello? Hello? Mr. Donkey? Long time no talk. Now I realize how stupid I look when I talk to inanimate objects. To nie przedmiot, to zwierzę. The door is locked, and the handle is missing. I'm sure they have all kinds of wacky stuff inside the arcade service room. Not really. I know the guy that works here. His name is Alberto, and the tools he works with are pretty average. But I don't see any warehouse stores. We might get some useful stuff here anyways. I can't open this with my bare hands.
There is no handle. It reads, Service Room. Authorized personnel only. Myślałem, że będziemy krzyczeli, jest tam kto? Ale nie. No dobra, na teraz to już wszystko, jeszcze nie w tym odcinku, ale w tej lokacji. O, coś tutaj zyskaliśmy, bo od wężowej czachy dowiedzieliśmy się, jakie jest hasło, aby tam dostać się do tych straconych gości. Darn, it's closed. Talk properly. Bogus. It's closed. The door's locked. This is a Hillman Avenger, right? Nope. It's a Dodge 1500. Check this. It has both the Volkswagen and the Dodge logos. These things are made in Argentina. You are far away from home, my friend. Look! They have all the Thunder Feline toys! Don't look at me. I don't play with toys anymore. I think the concept is cool. Illogical, but cool. Well, if you want to see some feline action, you should see Cat People. Great movie. Ludzie koty. The door's locked. No i spójrzmy, tutaj jest duży samochód i ten wlew tutaj paliwowy do baku jest otwarty. You can fit everyone in that car. A 76 Wagoneer. A typical car for big families. The gas cap is missing. O właśnie. The gas cap is missing, but I can't take the gas out with my bare hands. Traf chciał, że mamy kanister. I need a hose to suck the gas out first. Czy mamy jakiś przewód? Mamy krótki wąż. Okay, I put this here. Cool. Now you need to suck the hose and quickly put the hose in the gas can. No to jakkolwiek by to nie brzmiało z si. The hose is okay where it is right now. Yep. A dobra, to może usta. Nie, porozmawiaj. Samochód z wężem w baku. Też nie. Dobra. Try not to swallow gas. We don't have time to go to the hospital. Właśnie, teraz jak sobie popatrzyłem na przedmioty, mamy klucz imbusowy, który może tam przecież służyć jako klamka, więc jeszcze się wrócę do tego salonu gier. Bo tam nie było klamki do drzwi, prawda? Tutaj czasem te napisy, wiecie, one trochę zasłaniają obszar, na który trzeba kliknąć, żeby dostać się dalej, żeby przesunął się ekran. No i to jest jedna z takich większych przeszkadzajek w tej grze. Aczkolwiek nie jest ich wiele. Hey, this fits perfectly! Ta-da! Problem solved! Man, this is painful to watch. Don't worry. They'll be working again soon. A ty co? Mechanik. To jest oczywiście nawiązanie, już widzę, do Star Treka. No plushies inside. And if it's here, it must be broken. What's the problem with this one? The claw doesn't have any grip strength? On the contrary, too much grip strength. We lose all the plushies in a few hours. For some reason, when it receives a hit on the left side, the claw starts working perfectly. And that is bad for business. The machine is off. Yeah, let that be. I have to talk with the guy that sold it to us.
I heard the problem we had is a problem with the model. It's broken. Can you fix it? Maybe. What is wrong with this one? A raccoon nested in there. Then Ooh. I can't. Raccoons are little fluffy balls of evil. Looking at an out-of-order arcade machine is so sad. Feels like watching the ending of the original Fly movie. It feels like watching a broken V8 engine. It feels like watching an out-of-order arcade cabinet. Mucha. To całkiem ciekawy film. A można powiedzieć, że chyba horror science fiction, coś w tym rodzaju. Tam zdaje się był wątek teleportacji. Główny bohater był naukowcem, no i niestety mucha była razem z nim. Dostała się, oczywiście muszą być takie sterylne super warunki, no i doszło do połączenia jego organizmu z organizmem muchy i on się zaczął coraz bardziej przemieniać w muchę, zachowywać jak mucha. No, ciekawy film. It is full of dust. What happened to this one? It is broken. But what is broken? The arcade? I mean, what is the problem it has? It doesn't work. You don't know, do you? No idea. It is a nice, safe game for little kids. No, it is not. It's the second time in a week that it flung a kid after starting to spin at turbo speed. Maybe exchanging the original motor with a replacement from that Chinese antique store wasn't the best idea. No widać, że tutaj wszystko to ma oryginalne części. I znakomicie działające. Kids friendly. May I turn this on? Nope. It reads, Star Travel, where no man has gone before. It would look nice in my room, but he is not going to let me take it. You're right. I won't. This sci-fi show is amazing! My favorite episode is when Captain Cork is teletransported to a mirrored universe where he is evil, and there is an evil spork with a goatee! False. It is not a goatee, it is a Van Dyke beard. Nie wiem, czy to prawdziwa fabuła któregoś z odcinków. Ja nie oglądałem Star Treka nigdy jakoś. This machine seems to work fine. Wait a minute. The girl of this game is undressing? An adult game? Rad! Is this broken? Not really. Czyli jedyna działająca maszyna pokazuje jakąś grę erotyczną prawdopodobnie. May I play this? I would advise you not to touch it. Hi! The girl in the game is waving back! How can you tell? She is like 10 pixels tall. We could use this thing to fix Ralph, right? With patience and luck, yes, in theory. Tak, no to jest jeden z tych przedmiotów, które mieliśmy zdobyć. Hey, can you leave that where it is? The gift shop is outside. These circuits look really rusty. Yeah, if you could help me with that, it'd be much appreciated. Czy jakaś transakcja wiązana się szykuje? Nuh-uh. Leave that be. I wonder what kind of tool he has. None of your business. Damn, that sparked all my curiosity. Okay, the box is empty. I have no tools to work with here. May I open it? No!
Can you leave my stuff be? Na koniec sobie zostawiłem rozmowę z nim. Doesn't look that busy. Hey, Tony, I bet this is your dream job. Nonsense. In the future, all of this work will be done by robots that I'm planning to design. No, teraz jak tak sobie patrzę na ten czat GPT, to rzeczywiście sztuczna inteligencja jest coraz bardziej zaawansowana. Oczywiście można ją łapać na różnych błędach. Czasem, nie wiem, luźno dopasowuje do siebie dane. Nawet zapytałem o swój kanał. Na początku nie wiedział za bardzo, o co chodzi, ale później mi powiedział, że nagrałem na przykład Until Dawn i jakieś inne gry, których nie nagrałem, więc nie zawsze mówi prawdę, ale rzeczywiście nawet może pomóc w nauce, przygotować zadania, można go czegoś nauczyć. Na to zwykły czat. Pewnie sztuczna inteligencja może być jeszcze daleko bardziej zaawansowana, więc kto wie, jak to kiedyś będzie. Hi. Hey! Hey, Tony, I haven't seen you in a while. And who are those kids? Oh, they are Vinny and Nick. Hello. Guys, this is Alberto. What are you up to? Were you able to descramble the pay-per-view cable signal? Well, about that, we ended up catching a distress call from an alien creature. Man, they really must put weird adult videos there. No, like, really. We contacted an alien. He's in a truck outside of town. You can come and see it yourself. I don't know what you were up to, but I'm not playing along. I have a shit ton of work to do. This place is falling to pieces. Can you lend us a tin welder? Let me think about it. No, I have a lot of work to do. Unless, let's do something. You help me, I help you. What do you need to fix? Could you clean those circuits? They are rusted to hell. Piece of cake. Where is the rust remover? Oh, that's the thing. I don't have any. Then how do you expect me to? You will find a way. You are pretty resourceful. Like that guy from TV, MacGyver. We will see what we can do. Właśnie nie wiem, czy tutaj w napisach celowo popełniono błąd, czy po prostu tłumacze czy autorzy, nie wiem, nie widzieli, jak się zapisuje nazwisko MacGyvera. Oczywiście wielokrotnie mówiłem o MacGyverze w let's playach. To jest taki jeden z bohaterów mojego dzieciństwa, taki dla mnie wzór do naśladowania trochę. Angus MacGyver, tak. To imię się nie pojawiało zbyt często, ale miał na imię Angus i potrafił zrobić coś z niczego. Leave us. We contacted an alien. Yeah, sure. There are aliens posing like people doing weird experiments in the town. Well, in fact... Wait a minute. Have you played Polybius? What is that? Forget it. No, ja nie grałem. What would you do if we had to fix a robot alien that had been shot? Well, the first thing I would do would be to stop drinking whenever I was drinking. Goodbye! Later! Dobra, odrdzewiacz nam jest potrzebny. Wiadomo, że nic nie odrdzewia lepiej niż cola. A mamy super lemon colę. Brad. I knew this was abrasive, but didn't expect results so quick. Hey, thanks. That's formidable work. And with a nice lemon smell. You help me, now I help you. You can use my tin welder. Sadly, I don't have any soldering tin left. But don't worry, it's pretty cheap. Tomorrow you can go to the hardware store and get some.
Stawiam, że będzie nam potrzebna. Nie tylko spawarka, ale to, co on tam mówił. Awesome! Do you have any tin to lend us? No, not really. Ta cyna, no. O to mi chodziło. Dobra. Wychodzimy. Jak widać, akurat to centrum jako lokacja to jest rozległe dość, nawet nie tyle rozległe miejsce, ale dość czasochłonne. No i znów automat z pluszakami. Przypomnę wam, że on mówił, że trzeba coś jakoś uderzyć z lewej strony i wtedy zaczyna działać poprawnie. O. Może o to chodziło. No i tak to on go wypuszczał, a teraz nie wypuścił i mamy misia z dyskietką. It's a bear holding a floppy disk that reads, I have 360 kilobytes of love for you. That's like totally cheesy. A wiecie, w tych czasach 360 kilobajtów mogło zawierać bardzo dużo miłości. This is a hill... Nope. Kliknęło mi się przypadkowo właśnie to, co mówiłem. Chciałem przejść dalej. No, bywały gry, które oferowały trochę tak zwanej miłości. Przypominam sobie Vida X chyba się nazywała ta gra, ale może nie będę wymieniał takich tytułów, czy Wet The Sexy Empire, znane też jako Lula, ale to już końcówka lat 80. No. I have the same poster in my room. I heard they're going to make 2 more movies about this guy. Sequels have the tendency to be less popular. No tak, były 3 części Back to the Future, Powrót do przyszłości. O, nawet przetłumaczyli to, że film z powrotem do przyszłości. Jest też gra w odcinkach studia Telltale Games na podstawie filmu Powrót do przyszłości, także jeszcze jej nie ograłem, no ale może kiedyś też na kanale. The poster is behind the glass. Maybe you should break the glass. It would be inconvenient. Goonies, to będzie Goonies. Tak, to taki film familijny, też dla młodszych. Oglądałem też, no i całkiem fajny. I usually don't like movies about kids. No one wants to see kids involved in crazy adventures. They are usually annoying. No tak, tutaj bohaterem były właśnie dzieciaki i nawet któryś z nich, czy nawet ze 2 później zrobiło jakąś karierę, byli rozpoznawalni. Zaraz, jak on się nazywał, już w tej chwili nie powiem chyba wam. The poster's behind the glass. Maybe break the glass? Okay. W sensie ten aktor, jak się nazywał. Szyld Videobuster. I never rented a movie here, but I heard this franchise is everywhere. Stojak z filmem Długie spięć. A whole movie rack dedicated to Broken Circuit. I like the movie, but I don't think it's that popular. Nie wiem, o krótkie spięcie może. I'm not going to rent this one. I already saw it. Me too. Dział filmów akcji. No, widać tutaj już różne hity po tych okładkach. I realize now. The guys on these movie covers? They all look like the Bull in some way. Now that you mention it, the resemblance is outstanding. There are a lot of movies here. We got Rocco, Second Blood, Die Rocky. Harder, Szklana Little Trouble pułapka. in Big China,
Wielka And a droga w whole chińskiej dzielnicy. section dedicated to Sylvester Schwarzenegger. Where are the movies starring Nuck Choris? I don't see any. Oczywiście to co mówiłem, ten trochę szyk przestawny. Chuck Norris i połączenie Sylwestra Stallona z Arnoldem Schwarzeneggerem. Może nie są to tacy wybitni aktorzy, jeśli chodzi o kunszt grania, no ale mimo wszystko cenię ich znacznie wyżej niż na przykład Stevena Seagala czy Jean-Claude'a Van Damme'a, którzy ograniczali się jednak do tych bijatyk. Zresztą Chuck Norris też nie był jakimś chyba wielce wszechstronnym aktorem. Natomiast no, Schwarzenegger, nie pamiętam jaki tytuł nosił ten film, ale był taki ciekawy film science fiction, czy post-apo science fiction, już nie wiem, nie, chyba science fiction, ze Schwarzeneggerem, całkiem niezły. A Sylvester Stallone też zagrał w kilku ciekawych filmach. No ja kojarzę film Nie najwyższych lotów, ale Tunel. Jakoś nie wiem czemu. Lubię go oglądać i do niego wracać. A bunch of kid movies. We are so over this section. Didn't you rent that movie about the little mouse that travels to America last week? It was for my little brother. Shut up, Tony. There are a lot of titles here. We got Wizards. What is this movie doing here? Isn't this a post-apocalyptic cartoon full of fairies, mutants, demons, and weird shit? Yep. Not kid material, believe me. No ale takie wpadki to się zdarzały, że coś nie na swoich półkach. A to widzę będą horrory. Gremliny, świąteczne gremliny. I usually prefer old movies, but the creatures in this one are so much fun. Isn't this like the only movie featuring gremlins? Well, there is a TV episode of Twilight Stories where a guy sees a gremlin outside a plane window. The episode is good, but the creature costume is kind of silly. Isn't that one of the stories featured in Twilight Stories, the movie? That's true! I forgot about that remake. There, the creature is great! But I prefer the over-the-top performance of the guy of the old TV episode. I should watch them both. Tak, wiecie co, ja serialu nie oglądałem, ale The Movie chyba widziałem i kojarzę, że to była chyba najlepszy fragment z tymi gremlinami w samolocie. A czy to nie było też przypadkiem u Stephena Kinga w tomiku z opowiadaniami 5 po północy, zdaje się. Czy tam też były gremliny i też był lot samolotem? Coś tak kojarzę. W każdym razie, no, to też było ciekawe opowiadanie. W tym tomiku opowiadań było chyba też 9 wrota, później co Roman Polański wyreżyserował. Tak mi się kojarzy. Z Johnnym Deppem. The best movies are from this genre, no doubt. Who the hell would rent a movie about everyday people problems? I don't know, but I guess it's something you like when you grow up. Old people suck. Let's see what we got here. Kachi the Killer Doll. Kaczaki. Creators. Critters. They leave. Oni żyją. I love that one. I'm not sure. The plot is kind of hard to swallow. A nie wiem, czy oglądałem Oni żyją? Oglądałem, czy nie? Już trochę się zatarły te niektóre horrory, niektóre filmy, które oglądałem przed laty. If you want to rent a movie, you should talk with the clerk. I know how renting a movie works. Those black and white movies have all the retro charm.
Why do you like retro stuff so much? There's a charm to old things. I mean, back then, special effects were really hard to produce. So a lot of stuff was left to the imagination of the viewer. It's hard to explain. No, to prawda. To trochę jak z grami pikselowymi, że też nie do końca wszystko widać. Oczywiście w niższej rozdzielczości, mam na myśli te 320x200. No i trochę pozostawia taka gra wyobraźni gracza. We have a ton of great titles here. The Son-in-Law of Dracula. The Werewolf Man Strikes Again. The Mummy Attacks. The Creature of the Dark Lagoon. You are only reading the horror titles. Well, those are the movies I like the most. Z tych filmów nie oglądałem raczej tych filmów niemych, czy filmów tych jeszcze czarno-białych, bardzo starych. Kojarzę Metropolis. Jeszcze z lat 20. chyba to był film. No miał pewien klimat. I saw this movie. It's about a guy that fights a demon and some goblins. The demon looks amazing. He's got a huge chin, but it looks amazing. I like the unicorns. It reads, no good without evil, no love without hate, no innocence without lust. I am darkness. Legends. No patrzcie, jaki klimat się wylewa z tego opisu. Sekcja filmów dla dorosłych. Here is where the adult movies are. We should definitely go there. Seems like it's closed. Man, that sucks. The door's closed. Zanim pogadamy z pracownikiem wypożyczalni, to jeszcze, skoro opisy tych filmów są takie ciekawe, to może przeczytamy. It reads, the gremlin. Cute, clever, mischievous, intelligent, dangerous. Swoją drogą teraz mi się przypomniała gra Lake, bo tam też był taki sklep chyba z kasetami wideo, wypożyczalnia kaset wideo. No kiedyś jeszcze w latach 90. to była powszechna rzecz. Ludzie albo nagrywali sobie, wiecie, nie było tych wszystkich serwisów streamingowych typu Netflix i inne. Ludzie nagrywali sobie filmy, które leciały w telewizji, czasem na kasety wideo. Były też wypożyczalnie kaset wideo, więc też niektórzy chodzili z wypiekami na twarzy do takich wypożyczalni, wypożyczali te kasety i mogli sobie obejrzeć film, jaki chcą. Teraz mamy dostęp, nie powiem, że do wszystkiego, bo na przykład ja chciałem sobie tutaj wymienionego już MacGyvera obejrzeć, no ale w tej chwili nie ma go dostępnego nigdzie w żadnym serwisie streamingowym. No, więc tak to wygląda. Dobrze, jest komputer. This is a big and weird looking computer. This is not American made, that's for sure. The keyboard has a weird layout, but at least it has a floppy drive. Can you use it? Maybe. Jeszcze oczywiście te monitory z lat 90., te garbate, nie LCD, te czasy. No też miałem taki monitor oczywiście. He looks kind of weird. No, ubrany w dres. Nie do końca może strój roboczy, ale niech będzie. Hello, Hello, Palenczynski. Welcome to Tape Store. Palinczynski. Palenczynski. Children. Hello, children. Welcome to Tape Store. Oh, thanks. Palenczyński to brzmi jak polskie nazwisko. We want to rent a movie. Good. What movie you want? You
You always want to see old movies. Let me choose something better. No. This is my turn. It was Vinny, Nick, Tony. Last week it was Nick's turn. Now it's my turn. I will choose the movie. The Cabinet of Dr. Caligari. Oh, great choice. It's $5. Now that I think about it, I won't be renting this one. Okay. We want to rent a movie. Good. What movie you want? You always want to see old movies. Let me choose something better. No. Okay, Nick, surprise me. I would like to rent the Sex Fist Club. Oh, a Chalanchka movie. It's a short movie, but your choice. Almost forgot. Show me your Radovinko. What? Your Radovinko. Identification. Show me identification. Chalanchka section, far away. Don't want to lose time. No identification, no Chalanchka movies. Oh, yes! My ID. Give me a minute. No chyba nie mamy. Hello? Czechornia. We want to rent a movie. Good. What movie you want? You always want to see old movies. Let me choose something better. No. It is Tony's turn. Let him decide. It's about time. I would like to rent Happy Pony and Friends, the movie. A kid's movie? Shut up. But really? It's Tony's turn, so Happy Pony and Friends it is. It's $5. Now that I think about it, I won't be renting this one. Okay. What movie would you recommend? Do you like East Cordolavia cinema? I've never seen an East Cordolavia movie. Do you like sad movies? No. Do you like violin music that change pitch? No. Do you like movies about how strong and righteous is General Karnacek? Not really. Then you're not going to like East Cordolavia cinema. Okej. Czyli nie polecił nam żadnego. You talk weird. I learn English. I come from East Cordolavia. Little country, good food, beautiful women, many communism. I'm Morberto. Morberto learn fast. In East Cordolavia, I computer Karnacht. What? I computer doctor. I made program dictionary on computer to learn English. Many effective. Interesting. Where is East Cordolavia? East Cordolavia, lovely country in between Karmanistajan and Korcholavia Democratic Republic. I don't know any of those countries. We know. You are not that bright in geography. Excuse me? Miałem coś powiedzieć, ale już wiem. Bo ten słownik, mówi, że stworzył słownik, a była mowa o tym, jeszcze pamiętam, z poprzedniej sesji nagrywania, która była już ładne 2 tygodnie temu, około, że ten słownik mieliśmy chyba zdobyć. Can you lend us your computer? No, I need to patent invention in computer. America great. America private property. How much for copying your dictionary program to a diskette? First patent, then sale. But we are in need. Roberto traveled many kilometers and crossed many fences to be convinced by communist bullshit. Okej, nie pożyczy. Goodbye! Balerinka! Chyba że możemy... Jak damy mu tę kartę... This is you? Yes, Look different. I shaved my mustache. Mustache? Ah, Carcania, mustache. Okay then, you are an adult person. You can rent a movie. Then we want to rent the Sex Fist Club. Sure, give me a minute. No i co, jego nie ma, my mamy dostęp do komputera. This is huge. No way we can steal it. Mamy Can you at dyskietkę, least nie? get some useful information from it? Well,
It has a dictionary installed and a movie database. I could extract it with a floppy disk. O właśnie. A dyskietkę mam razem z misiem. This cheesy floppy bear wouldn't do much there. No dobra, to jak się ma miś pozbyć dyskietki? I'd rather not. Chciałbym samą dyskietkę i to jest problem, jak widać. Nope. I don't think I could connect a Commodore 64 there. By the way, how are you supposed to make this compatible with Ralph? Alien technology. And that's all the explanation I need to hear. No dobra, wrócimy tutaj. Tymczasem już idziemy do mapy świata. I chyba byliśmy już wszędzie. Odcinek trwa długo, ale jeszcze pójdę do ciężarówki. Chyba jednej rzeczy nie spróbowałem, tak mi się wydaje. Nie spróbowałem otworzyć ciężarówki. Let me check if I can find something useful in the cab. Did you find anything? Yeah. Some weapons? No. A flashlight. It's better than nothing. Mamy latarkę. I teraz tak, przejdę może na plac. Bo niekoniecznie na plac. Chwila. Mamy tutaj rybę. Ok. Więc wiem, gdzie pójdziemy. Do tajnego wyjścia. Tutaj jest wilk. Może będzie chciał trochę zjeść mięska. No i będziemy się mogli dostać dzięki temu trochę dalej. Spójrzmy, są toksyczne odpady i jakiś miecz świetlny. Look, that rod is glowing. Rad! Radioactive, huh? Ha? Is it safe to handle? According to the Gier counter, this thing is highly radioactive. Even if it could contaminate a small water supply, it is not like this thing is going to melt your hand if you touch it. Just be sure we don't hold on to it for more than a few hours. I feel like I'm in an RPG. But instead of increasing my chances of dealing critical damage, I increase my chances of developing cancer. Ale z jednym na pewno masz rację, jesteś w grze. No nie RPG wprawdzie, ale gra to gra. That's a lot of waste. And according to the Gier counter, this waste is radioactive. The kind of radioactivity that gives you superpowers, or the kind of radioactivity that mutates you? The kind of radioactivity that increases your chances of developing cancer if you are exposed to it over long periods of time. Dobra. O. No way. Znowu kliknąłem w napis, próbując przejść dalej. No i teraz już pójdę na plac. Tutaj do studni wrzucę radioaktywny pręt. Zobaczę, co jest na dole. No i sprawdźmy. The bottom of the well is full of coins and radiation. It's a radwell! You get it? Because of the radioactivity? Never mind. We should find a way to get those coins. Maybe there's another way to get to the bottom?
Well, in fact, I heard that the North Forest urban design is so badly planned that they ruined the water well by connecting it with the city drains. So, there is our chance. No dobra, no to tam kanałami trzeba będzie być może się tutaj dostać. Było tam wejście, gdzie był ten bezdomny. Gdzie to było? Przy brzegu rzeki tutaj. Jest nasz menel i znowu kliknąłem przez przypadek. What would a crocodile be doing here? Well, crocs are known to be very adaptive. That's not a crocodile. I'm almost positive it's just debris. No teraz, kiedy mamy latarkę, możemy to już sprawdzić, chyba. There you are. Just a bunch of debris. Holy guacamole! The evil crocodile turned into debris! Thank you, goblins! With your magic, you saved me! It was an easy task. That deserves an award! Here you go. The magic wand of happiness for you. That's just old lipstick. Thank you, oh noble hobo. You are welcome, my friend. Now stop looking at my stuff or I'll cut you. O! Menel szlachetny, ale nie do końca przyjazny. The Jaeger counter started to beep. So, the well and these drains were connected in the end. Let's follow the radioactive trail. Turn here. It's this way. No, that way. Ow! Who hit me? It was that way in the end. Hey, it looks like we're at the bottom of the well. And it's full of arcade tokens. Let's get as many as we can. I think we have more than enough. You're right. Let's go back. Cowabunga! What the hell does that mean? Nothing. Just forget it. No dobrze. No to mamy już żetony do salonu gier. Mamy też hasło do tych straconych gości. Więc będziemy mieli co robić w kolejnym odcinku. To może od razu przejdę do porzuconej fabryki i tutaj zakończę odcinek dość długi. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.